Hello, this is Sonia Kirschner and you are watching Kirschner Communications TV, the program designed around the German language, business, life in general, you and me. And this is another German business language coaching section created to help you to make the best of your German and to inspire you to use it in a business context. Today's section will give you an idea of how to remind someone about an outstanding payment. Jemanden über eine ausständige Bezahlung mahnen. To start with, you will hear the English and German version of a dialogue, which will be followed by speaking in more detail about useful vocabulary and textual constructions. Let's have a look at the dialogue first. Hello, Frank Black speaking. Guten Tag, Herr Black. Hello, Mr. Black. It's beautiful fittings here. Did you receive a letter from us last week reminding you about your unpaid invoice? Guten Tag, Herr Black. Hier Firma Beautiful Fittings. Haben Sie von uns letzte Woche einen Mahnbrief bezüglich Ihrer unbezahlten Rechnung erhalten? No, I can't say I did. Mind you, I've been very busy lately. I might have overseen it. Nicht, dass ich wüsste. Ich war allerdings in letzter Zeit sehr beschäftigt. Es ist durchaus möglich, dass ich sie übersehen habe. Well, it's an invoice for £1,540, which we sent out on the 4th of July. It probably arrived on the 6th or 7th of July. Es handelt sich um eine Rechnung über 1.540 Pfund, die wir am 4. Juli verschickt haben. Vermutlich haben Sie sie am 6. oder 7. Juli erhalten. Can you refresh my memory and tell me what it was for? Können Sie mein Gedächtnis auffrischen und mir sagen, wofür die Rechnung war? Of course, we supplied you in May with several hundred wood and plastic ceiling fittings for the houses you were working on at the time. The invoice number is IV589P. Sicher, wir haben Ihnen im März mehrere hundert Deckenverkleidungen aus Holz und Kunststoff geliefert, für die Häuser, an denen Sie damals gearbeitet haben. Die Rechnungsnummer ist IW589P. Okay, I will ask my wife to have a good look for it. In the meantime, how about sending me a copy so that we can pay up at the end of the month, even if we can't trace the original? Okay, ich werde meine Frau darum bitten, nach ihr zu suchen. Könnten Sie mir in der Zwischenzeit eine Kopie der Rechnung senden, sodass wir am Monatsende zahlen können, auch wenn wir das Original nicht finden? That's no problem. I will post a copy by the end of today. Can you please ensure that this will be paid by the end of the month? Kein Problem. Ich werde eine Kopie noch heute versenden. Können Sie bitte sicherstellen, dass die Rechnung bis zum Ende des Monats bezahlt wird? Of course. Please apologize the delay. Goodbye. Auf alle Fälle, bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Auf Wiederhören. In the following part, we will be looking in more detail at useful vocabulary and textual constructions. Tardy customer, säumiger Kunde. The tardy customer, der säumige Kunde, if the customer is male. The male customer, der Kunde. The female customer, die Kundin. Hello, guten Tag. Did you receive a letter from us last week reminding you? Haben Sie von uns letzte Woche einen Mahnbrief erhalten? A letter reminding someone about something, usually an unpaid amount or an outstanding payment. Der Mahnbrief, in German, male noun. Haben Sie von uns letzte Woche einen Mahnbrief erhalten? About your unpaid invoice, bezüglich Ihrer unbezahlten Rechnung. The German noun for invoice, again, is feminine, die Rechnung. No, I can't say I did. Nicht,
dass ich wüsste. Mind you, I've been very busy lately. Ich war allerdings in letzter Zeit sehr beschäftigt. Mind you could be translated by using the word allerdings. Very busy, sehr beschäftigt. Lately, in letzter Zeit. Ich war allerdings in letzter Zeit sehr beschäftigt. I might have overseen it. Es ist durchaus möglich, dass ich sie übersehen habe. I might have, es ist durchaus möglich, overseen it, dass ich sie übersehen habe. It's an invoice for £1,540. Es handelt sich um eine Rechnung über 1.540 Pfund. Please note that the comma and the full stop in the English version are to be replaced by a full stop and a comma in the German version. So you place the full stop after the 1 and the comma before the decimals in German. Which we sent out on the 4th of July, die wir am 4. Juli verschickt haben. It probably arrived on the 6th or 7th of July. Vermutlich haben Sie sie am 6. oder 7. Juli erhalten. The way the German sentence is constructed is slightly different from the English version, and because it says you probably have received the invoice on the 6th and 7th of July, so you have probably received it on the 6th and 7th of July. Vermutlich haben Sie sie am 6. oder 7. Juli erhalten. Sie, die Rechnung. Can you refresh my memory? Können Sie mein Gedächtnis auffrischen? Mein Gedächtnis, the German word for memory, Gedächtnis, is neutral. Das Gedächtnis. Tell me what it was for. Mir sagen, wofür die Rechnung war. Can you tell me what it was for? Können Sie mir sagen, wofür die Rechnung war? Of course, sicher. We supplied you in May with several hundred wood and plastic ceiling fittings. Wir haben Ihnen im März mehrere hundert Deckenverkleidungen aus Holz und Kunststoff geliefert. At the time, damals. The invoice number is, die Rechnungsnummer ist. Invoice number, Rechnungsnummer. And because the word Nummer is feminine, so is the whole word Rechnungsnummer. Die Rechnungsnummer, the invoice number. I will ask my wife to have a good look for it. Ich werde meine Frau darum bitten, nach ihr zu suchen. To ask someone to do something. Jemanden darum bitten, etwas zu tun. To ask someone to look for something. Jemanden darum bitten, nach etwas zu suchen. In the meantime, in der Zwischenzeit. In the meantime, how about sending me a copy? Könnten Sie mir in der Zwischenzeit eine Kopie der Rechnung senden? So that we can pay up at the end of the month, even if we can't trace the original. Sodass wir am Monatsende zahlen können, auch wenn wir das Original nicht finden? That's no problem. Kein Problem. I will post a copy by the end of the day. Ich werde eine Kopie noch heute versenden. Can you please ensure that this will be paid by the end of the month? Können Sie bitte sicherstellen, dass die Rechnung bis zum Ende des Monats bezahlt wird? To ensure, sicherstellen. By the end of the month, bis zum Ende des Monats. Of course, auf alle Fälle. Please apologize the delay. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung. The delay is a feminine noun in German, die Verspätung. Goodbye. In a telephone conversation context, this is Auf Wiederhören in German. In a face-to-face context, goodbye would be Auf Wiedersehen.
I hope you have enjoyed this section. That's all from me. Did you like this video? If you did, subscribe to this channel and share it with your friends on the various social media sites. And if you want even more great resources which will help and inspire you to use your German in business and everyday life, plus some personal insights from me which I only share via email, come on over to kirschnercommunications.com and sign up for email updates. Keep practicing the German and make it a part of your daily business and life. Remember, Rome was not built in a day, but today many roads lead to it. Be patient, keep motivated and enjoy the benefits of speaking German. Thank you for watching and I catch you next time on Kirschner Communications TV.